Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about one theorem and one problem on ring theory. Homomorphs of rings. Theorem, theorem. Prove that every every homomorphic image of a commutative ring of a commutative ring is commutative. Proof. See, every homomorphic image every homomorphic image of a commutative ring, already we know the definition of the commutative ring, AB is equal to BA. But here we observe that prove that every homomorphic image, we can take any two elements in the image set, that is the f of r, that is the image of a set. We can take any two elements, that two elements is equal to, suppose AB is equal to BA, like that. Okay, proof. Given that capital R is a commutative ring, capital R is a commutative ring, we know that every every homomorphic image of a ring image of a ring is again a ring. So this is the theorem. So we can take any two elements in the image set, that is x comma y belongs to f of r. That implies, so x is equal to f of a and y is equal to f of b. F of b for all a b belongs to capital R. So commutative property. Therefore, xy is equal to, so f of a into f of b. So f of ab by homomorphism condition, f of ab is equal to f of ab, since by f is homomorphism. F is homomorphism condition, f of ab. We can write f of ab is equal to f of ba. Yeah, this can be written as f of b into f of a. F of a, that is equal to y into x. Therefore, xy is equal to yx for all x comma y belongs to the image set capital F of R. Therefore, f of R is a commutative. Therefore, every homomorphic image of a commutative ring is a commutative. Hence prove. So this is the theorem, as a very simple theorem, the commutative ring, simple theorem. So we learn carefully. So by using and one problem. What is that problem? See, prove that f maps z root 2 z of root 2 to z of root 2 is defined by f of m plus n root 2 is equal to m minus n into root 2.
for all m comma n belongs to Z is an automorphism. Automorphism. Already we know the definition of automorphism. Automorphism means if the ring, the mapping F, in the mapping F లో డొమైన్ కోడమైన్ రెండు సేమ్ అవ్వాలి. సేమ్ అయ్యి ఐసోమార్ఫిజం కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఆటోమార్ఫిజం. అది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఆటోమార్ఫిజం. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఐసోమర్ కండిషన్స్ ఏం చెప్పాలి, 1 1 చెప్పాలి, ఆన్ 2 చెప్పాలి, హోమోమార్ఫిజం చెప్పాలి, సేమ్ థింగ్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ క్యాపిటల్ R to R. క్యాపిటల్ R అంటే జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2 అండ్ జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2. సో ఇంటీజర్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి గివెన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2 టు జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2, జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2, జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2 ఈస్ ఏ mapping defined by f of m plus n root 2 is equal to m minus n root 2 for all m comma n belongs to Z. Now we have to prove that f is an automorphism. We have to prove that f is an automorphism. That is, it is enough to show that f is an isomorphism. F is an isomorphism. Automorphism అన్న ఐసోమర్ఫిజం ఒకటే. బట్ ఇక్కడ ఐసోమర్ఫిజంలో అయితేనేమో ఎఫ్ మ్యాప్స్ R2 R డాష్ అని వస్తుంది. ఆటోమర్ఫిజంలో ఎఫ్ మ్యాప్స్ R2 క్యాపిటల్ R ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. డొమైన్ కోడమైన్ సేమ్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఎఫ్ ఈస్ 1 1. ఫస్ట్ కండిషన్ ఎఫ్ ఈస్ 1 1. ఎఫ్ ఈజ్ 1 1 అంటే రెండు ఎలిమెంట్లు తీసుకోవాలి, ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటే అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా. లెట్ m ప్లస్ n రూట్ 2 కామా p ప్లస్ q రూట్ 2 వేర్ m కామా n p కామా q belongs to some integers. That implies suppose that 1 1 కండిషన్ అంటే ఏంటిది, దానికి ఇమేజ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ p ప్లస్ q రూట్ 2. 2 ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటే అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ m ప్లస్ n రూట్ 2, ఇక్కడేమో p ప్లస్ q రూట్ 2. సో నా టార్గెట్ ఏంటి ఇప్పుడు m ప్లస్ n రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ప్లస్ q రూట్ 2 అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఇంప్లాయిస్ 2 ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అంటే 1 1 కండిషన్ ప్రకారము m ప్లస్ n రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ప్లస్ q రూట్ 2. ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. ఫర్ దిస్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు p కామా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు q ఇలా రాసుకోవచ్చు. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ m ప్లస్ n రూట్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ప్లస్ q రూట్ 2. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ f ఈజ్ 1 1. దట్ ఈస్ 1. సెకండ్ కండిషన్ f ఈజ్ ఆన్ 2. f ఈజ్ ఆన్ 2 చెప్పాలంటే కోడమైన్లో అంటే లెట్ m ప్లస్ n రూట్ 2 అనేది బిలాంగ్స్ టు z ఆఫ్ రూట్ 2. ఇదేంటిది కోడమైన్ అనమాట. ఇది కోడమైన్లోకి ఎలిమెంట్ తీసుకొని కరస్పాండింగ్గా డొమైన్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని డొమైన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇమేజ్ కోడమైన్ అవ్వాలన్నమాట. కాబట్టి ఫర్ n belongs to Z, that implies minus n is also belongs to y because minus n is also an integer. అలాగే ఫర్ m belongs to Z అయితే m belongs to Z and minus n is also belongs to Z కాబట్టి that implies m plus
minus n into root 2 is also belongs to z of root 2. ఇది డొమైన్లో ఉంటుందన్నమాట. సో డొమైన్లో ఎలిమెంట్ దీన్ని తీసుకున్నాను. ఈ z ఆఫ్ రూట్ 2 అనేది డొమైన్. కోడొమైన్లోనేమో m ప్లస్ n రూట్ 2, డొమైన్లోనేమో m ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ n రూట్ 2 బిలాంగ్స్ టు z ఆఫ్ రూట్ 2. నౌ ఎఫ్ ఆఫ్ డొమైన్లో ఎవరున్నారు? m ప్లస్ మైనస్ n ఇంటూ రూట్ 2. ఎఫ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూద్దాం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, m మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ n రూట్ 2. డెఫినేషన్ ప్రకారం రాసుకున్నాను ఇలాగా. ఎఫ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m మైనస్ n రూట్ 2. ఈ డెఫినేషన్ ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ n మైనస్ ఇంటూ మైనస్ m ప్లస్ n రూట్ 2. Therefore, for each m plus n root 2, m plus n root 2 belongs to z of root 2. అంటే ఇది కోడమైన్ కాబట్టి కోడమైన్లో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా there exist, that implies there exist m plus minus n root 2 belongs to z of root 2. ఇది డొమైన్. ఇది డొమైన్, ఇది కోడమైన్ అండ్ డొమైన్లో తీసుకుంటే సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ n రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ n రూట్ 2. అంటే therefore f is onto. And the last condition, f is a homomorphism. F is homomorphism. Isomorphism conditions చెప్తున్నాను నేను. let m plus n root 2 comma p plus q root 2 belongs to z of root 2. రెండు ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే హోమోమోర్ఫిజం కండిషన్ అంటే f ఆఫ్ a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ a ప్లస్ f ఆఫ్ b అని చెప్పాలి. కాబట్టి దీన్ని a అనుకోండి, దీన్ని b అనుకుందాం. నౌ f ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2 ఇది a, f ఆఫ్ a ప్లస్ f ఆఫ్ b. కాబట్టి f ఆఫ్ a ప్లస్ b కదా, ప్లస్ p ప్లస్ q రూట్ 2. f ఆఫ్ a ప్లస్ b, f ఆఫ్ a ప్లస్ b కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే f ఆఫ్ m ప్లస్ p ప్లస్ రూట్ 2 ఉన్న కామన్ తీసేస్తే n ప్లస్ m ప్లస్ p n ప్లస్ q రూట్ 2, m ప్లస్ q రూట్ 2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు m ప్లస్ p మైనస్ n ప్లస్ q రూట్ 2. ఎందుకని డెఫినేషన్లో ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2 అంటే m మైనస్ n రూట్ 2 కదా, అందుకని ఇది m మైనస్ n రూట్ 2 లాగా రాసుకున్నాను అనమాట. మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకుంటానంటే m మైనస్ n రూట్ 2 రాసుకొని తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ p మైనస్ q రూట్ 2 రాసుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, m మైనస్ n రూట్ 2 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2 ప్లస్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ p ప్లస్ q రూట్ 2. డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ p ప్లస్ q రూట్ 2. సో దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2, m ప్లస్ n రూట్ 2 ప్లస్ p ప్లస్ q రూట్ 2 తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ p ప్లస్ q రూట్ 2. ఎఫ్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ a ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ b అని రాసుకున్నాం. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ p రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ప్లస్ 2nq మైనస్ mq ప్లస్ np ఇంటూ రూట్ 2. ఓకే, మరలా చూడండి. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ m ప్లస్ n రూట్ 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ p ప్లస్ q
root 2. That is equal to m minus n root 2. ఇదంటే ఎలా రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఎంపీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇది అవసరం. సో ఈ కండిషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ దాకా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి. సో రెండో కండిషన్ ఏంటి హోమోమార్ఫిజంలో సెకండ్ కండిషన్ వచ్చి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ అండ్ అని పెడదాం. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటేనేమో ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ప్లస్ క్యూ రూట్ 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎంఏబి కదా. ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎం ఇంటూ పి ప్లస్ 2 ఎంఎన్ కదా. 2n అంటే రూట్ 2 లేనివి రాస్తున్నాను. 2q ఇదొకటి ప్లస్ ఇప్పుడు రూట్ 2 అన్ని కామన్ తీసేస్తే ఎం ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ పి రూట్ 2 అంటే ఇదంతా ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ 2 లాగా ఉంది. అంటే డెఫినేషన్ లాగా తీసుకొచ్చా. అంటే ఎం మైనస్ ఎన్ క్యూ కదా. ఎంపీ ప్లస్ 2ఎన్ క్యూ ఇదొకటి ఎం మైనస్ ఎన్ అంటే ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్పి ఇంటూ రూట్ 2 ఇది డెఫినేషన్ లాగా. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ప్లస్ క్యూ root 2 is equal to m minus n into root 2 p minus q into root 2 that is equal to mp plus 2nq ఇదొకటి minus mq plus np into root 2 so f of m plus n root 2 into p plus q root 2 తీసుకుంటే f of m plus n root 2 into f of p plus q root 2. f of a is equal to f of a into f of b. Therefore f is homomorphism. F is homomorphism. Therefore, మూడు కండిషన్లు అయిపోయినాయి కాబట్టి therefore the mapping F maps Z of root 2 to Z of root 2. F is an isomorphism. Therefore, F is an automorphism. Hence solved. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఆటోమార్ఫిజం కండిషన్ చెప్పాలి కాబట్టి ఎఫ్ అనేది 1 చెప్పాలి, ఆన్ 2 చెప్పాలి, అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ హోమోమార్ఫిజం 3 కండిషన్లు చెప్పాను అనమాట. అంటే మీరు ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇక్కడ జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2 టు జెడ్ ఆఫ్ రూట్ 2 డెఫినేషన్ ఇచ్చేసాడు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి రూట్ 2 అంటే ఎం ప్లస్ ఎన్ రూట్ 2 ఇలా కనుక ఉంటే అప్పుడు మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎం మైనస్ ఎన్ ఇంటూ రూట్ 2 లాగా రాసుకోవాలి ఫర్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ అనమాట. ఎం కామ ఎన్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ ఆ కండిషన్ ఉపయోగించుకుంటూ ఎఫ్ అనేది ఆటోమార్ఫిజం అని చెప్పాలి. ఆటోమార్ఫిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఐసోమార్ఫిజం బట్ ద రింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ద మ్యాపింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఐసోమార్ఫిజంలో ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టు ఆర్ డాష్, కానీ ఆటోమార్ఫిజంలో మాత్రం ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఆర్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకేనా? బై యూజింగ్ ద డెఫినేషన్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ 3 conditions. This is an automorphism. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much and have a nice day.